Jioni njema mpendwa mtazamaji, natumai kuwa ubuheri wa afya. Karibu kwenye taarifa zetu jioni ya leo, ikiwa nimekuandalia mengi ikiwemo yaliyojiri katika misa ya wafu ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha maendeleo ya wanawake Jen Kiano. Haya basi, kwa hizi na nyingi tuangazie vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta awaongoza wa Kenya kumpa mkono wa buriani aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha maendeleo ya wanawake Jen Kiano. Aliyekuwa bingwa wa ndondi Conjestina Achieng asafirishwa hadi mjini Nairobi kwa matibabu kufuatia kudorora kwa hali yake ya kiakili. Kenya yajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kukemea dhulma dhidi ya wanahabari. You are live on KTN News. Yes. Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara na Naaman na mtafsiri wa lugha ishara ni Joyce Wairimo. Muungano wa usalama barabarani na ule wa kutengeneza vidhibiti mwendo umepongeza hatua ya waziri wa uchukuzi James Macharia na mwenzake wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kwa kurejesha sheria za michuki barabarani. Miungano hiyo sasa imetoa wito kwa wenye matatu kuzirejesha ili ziwekwe vidhibiti mwendo. Wahudumu wa matatu aidha wamekaribisha wito huo, japo wanalaumu ufisadi kwa visa vya ajali nchini. Sekta ya magari ya uchukuzi wa umma kwa muda mrefu imekuwa ikishuhudia utovu wa nidhamu ambao aghalabu umekuwa ukisababisha ajali na abiria kuaga kwa wingi. Aliyekuwa waziri wa uchukuzi marehemu John Michuki, hata hivyo, wakati wa hatamu zake akaweka sheria kali na ikasalia kujulikana kama sheria za Michuki, ambazo alipoteremshwa kaburini nazo zikatupwa katika kaburi la sahau. Hata hivyo, mawaziri James Macharia wa uchukuzi na mwenzake wa usalama wa ndani Fred Matiang'i sasa wanatia juhudi kuzifufua sheria hizo, na wadau wakuu wa sekta hiyo sasa wameunga mkono hatua hiyo. Would like to applaud and commend the joint gazettement by the CS of Transport, Mr. Macharia, and CS of Interior, Mr. Matiang'i, on the return of the stringent Michuki rules. We fully support this initiative, and we trust that sanity will soon return to our roads. Hongera waheshimiwa. Na ili kuhakikisha hilo linatimia, mwenyekiti wa muungano wa usalama barabarani Edward Gitonga na mwenzake wa kutoka watengenezaji vidhibiti mwendo David Kiare wametoa wito kwa wenye magari. We want to recall all PSV vehicles. We want to recall all the bus, the commercial vehicles back to our workshops, so that once we check on them, we will certify. And therefore, on our side, the vehicles will have complied. If you are not going to take your vehicle to the people who fitted your governor, I think it will be a very rough time for you, and don't say that you are not given a chance. Kulingana na sheria hizo za Michuki, ni lazima magari ya uchukuzi wa umma yawe na vidhibiti mwendo, mikanda ya usalama, mshipi wa manjano kwenye gari na dereva kuvalia sare ya samawati, huku utingo wake akivalia ya manjano. Wahudumu wa matatu aidha wakikaribisha hatua hiyo. Wakati hizo rules za Michuki zitatem rogue drivers, kuna madrivers wengine upitia mlango wa nyuma. Kwa sababu unapata mtu ana drink anakuja kazi. Unapata mtu mwingine hata haja qualify anakuja kazi. Anyewe hizo sheria kurudishwa itasaidia, lakini haitasaidia vile venye watu wana think. Mimi najua corruption nayo haiziisha kwa makarau. Makarau lazima amange tu. Hata hivyo, kunao wanaohisi kuwa ufisadi sasa utazidi, kwani maafisa wa polisi sasa wamepata mwanya. Itaongeza corruption in this manner. Kwa sababu unaona, kama mimi tuseme nimepatikana sina kitu fulani na najua hiyo sheria ni ngori sana, afadhali nipatie sansedo yote yenye niko nayo, unaona, lakini asinichape fine ama nini, unaona. Sasa hiyo afadhali umjenge zote, na yeye ni Mkenya halisi, haiwezi acha dosi, pia atachangamka tu. Kenya iko kitu ya kwanza ni corruption. Sawa, money na change hands sana. Mwaka huu umeshuhudia visa vingi vya ajali, na taifa linapoelekea katika msimu wa sherehe za Krismasi, huenda sheria hizi zitathibiti ajali hizi.
Takwimu za vifo vinavyotokana na ajali za barabarani zinaonekana kupanda na kuwatia hofu watumizi wa magari ya umma kila uchao. Na sasa si tu abiria wanaokumbatia urejeo wa sheria za michuki, bali pia wadau na wamiliki wa matatu. Alan Ochanda, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta hii leo amewaongoza Wakenya na familia ya marehemu Jane Kiano aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha maendeleo ya wanawake katika misa ya wafu katika kanisa la St. Francis hapa jijini Nairobi. Baadhi ya viongozi waliohudhuria akiwemo naibu wa rais William Ruto na Raila Odinga wamemtaja Jane kama kiongozi mkakamavu na rafiki wa wengi. Jane Kiano alikumbukwa na baadhi ya viongozi waliohudhuria misa ya wafu na kumtaja kama kiongozi karimu na mwenye bidii katika uongozi wake. Baadhi ya viongozi hao ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, naibu rais William Ruto, kiongozi wa ODM Raila Odinga na Bi Margaret Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta amemtaja mwanzilishi wa chama cha wanawake nchini kama mama, dada na pia rafiki aliyesema naye kuhusiana na masuala mbalimbali ya uongozi na pia katika masuala ya kijamii. Alisema kwamba Jane alijitolea zaidi katika masuala ya kuinua wanawake kimaisha, hatua ambayo imewaona wengi kufuata nyayo zake kupitia ushauri wake. Jane to me was my mother. But I could also in many ways refer to her as my sister. But most importantly, I could also refer to her as my friend. Because we could share and we could talk together on almost any issue. We remember her for the many things that she did for this country. Things that she did without asking for anything in return. Kwa upande wake naibu wa rais William Ruto alisema kwamba anakumbukwa zaidi kwa kubuni chama cha maendeleo ya wanawake ambacho kiliwasaidia wanawake wengi humu nchini. She built the biggest ever women organization in Kenya. At the heart of the city of Nairobi is the imposing Maendeleo ya Wanawake House. And she leaves behind many women leaders that she mentored and inspired. Ni semi zilizoungwa mkono na kiongozi wa ODM Raila Odinga aliyemtaja kama kiongozi mkakamavu aliyejitolea na kuhakikisha kwamba haki za wanawake zinalindwa. She and me, we call each other the shadows in this place. You are in Langata. She's my shadow member of parliament for Langata. So she will tell people that when Raila is out of the country, I'm the one who's in charge. So there's no vacuum in Langata. And we have been like that for a long time. And whenever there was an election in Langata, after the conclusion, she would always insist we have some ceremony. Jane Kiano aliaga dunia akiwa na miaka 74 baada ya kuugua saratani ya mapafu kwa muda mrefu. Wanjiro Maina, Mwanga wa Ebru. Kiano and the planning committee. Na bila shaka Mola ailaze roho yake pahala pema penye wema. Na tunawapa pole kwa mara nyingine tena familia, marafiki wa Jane Kiano. Na tukisonga mbele, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa hii leo amezindua kikosi kinachojumuisha taasisi mbalimbali za serikali ambacho kinatarajiwa kufanikisha mpango wa kutenga kaunti katika makundi maalum kulingana na mahitaji ya kaunti hizo. Kwa mujibu wa Wamalwa, makundi hayo yatahakikisha kuwa kaunti ambazo hazijafanikiwa kujimudu kifedha zimefaidika kutoka kwa zile zilizofanikiwa kifedha. Aidha, anasema tofauti zilizo kati ya kaunti mbalimbali zitasuluhishwa katika mpango huo. Tulianza na kaunti za Jumuiya ya Pwani, kaunti 6, lakini tuna furaha sasa ya kwamba tuna karibu kaunti za 44 ambazo zimeungana. Tukiwa na blocks karibu 6, na siku ya leo ni kutangaza ya kwamba vile Mheshimiwa Rais alituelekeza
kubuni hii sera ya kuleta kaunti hizi kufanya kazi pamoja. Leo tumebuni hii kamati ambayo italeta wizara mbalimbali wakishirikiana pia na magavana na ofisi ya mkuu wa sheria ili kubuni sheria na sera itakayowezesha kaunti zetu kufanya kazi pamoja. Na kwengineko ni kwamba jopo kazi lililobuniwa kuhakikisha kuwa utangamano unadumu miongoni mwa Wakenya almaarufu Building Bridges Initiative limeanza rasmi mazungumzo na Wakenya wa matabaka mbalimbali ili kutafuta mbinu za kuafikia lengo lake. Katibu mkuu wa jopo kazi hilo Paul Mwangi anasema vikao hivyo vinalenga kukusanya maoni ya Wakenya kutoka kaunti zote 47. Vikao hivyo vilivyong'oa nanga rasmi hii leo katika jumba la mkutano la KICC vitakuwa vya kwanza kabla ya kuendelezwa katika kaunti nyingine humu nchini. Jopo kazi hilo linalojumuisha wanachama 14 lilihairisha mkutano hiyo ya umma mwezi jana katika kaunti ya Machakos, Kitui na Makueni kufuatia changamoto ya uhaba wa fedha. Hata hivyo, Mwangi anasema mikakati imewekwa kutatua changamoto hiyo. Aidha, Mwangi anasema licha ya kuwepo na mvutano wa kisiasa haswa kuhusiana na ubadilishwaji wa baadhi ya vipenge katika katiba, anashikilia kuwa katu mpango wao wa kuwaunganisha Wakenya hayataumbishwa na suala hilo. Jopo hilo hii leo lilifanya mazungumzo na baraza la viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kievangelisti na baraza la viongozi wa Kihindi. Wengine waliohudhuria vikao vya mchana wa leo ni muungano sekta ya biashara za kibinafsi KEPSA na muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Jopo kazi hili lilipewa makataa ya mwaka mmoja kufanikisha jukumu lake na Rais Uhuru Kenyatta, haswa kukabiliana na swala la ukabila, ufisadi, siasa za ukabila miongoni mwa changamoto nyingine zinazolikumba taifa. Mradi huu wa kuwaunganisha Wakenya ulizinduliwa baada ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kusalimiana na kuahidi kushirikiana ili kuliunganisha taifa mnamo tarehe 9 mwezi Machi mwaka huu. Dennis Otieno, Mwanga wa Ebru. Huenda wazazi wa wanafunzi takriban 10 walioripotiwa kujifungua wakati wa mtihani wa kitaifa wa KCPE kukamatwa, na haya ni kwa mujibu wa katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang, anayewalaumu wazazi husika kwa kutopiga ripoti dhidi ya waliohusika katika visa hivyo. Milia Kisienya na taarifa zaidi. Mimba za mapema wakati wa mtihani wa kitaifa umeonekana kuwa jambo la kawaida, ila mwaka huu idadi hiyo imeonekana kuwa kwenye ongezeko, huku wanafunzi takriban 10 wakifanya mtihani wa kitaifa wakiwa wajawazito. Ongezeko la idadi hii ile wanafunzi limepelekea Wizara ya Elimu kutaka uchunguzi kufanyika na washukiwa hata wazazi kukamatwa. So the number has been rising, and that's a bit complicated and worrying, I think, for us as parents and as leaders in our country, because these children should actually be in school. They should not be in hospital nursing young babies. They are children themselves. They are babies themselves. So this should not be the case. And I think that all of us need to self-reflect and really think seriously about what is happening in our country, how we are not protecting those that God gave to us to protect, right? Hata hivyo, wazazi wameonekana kuinyoshea kidole cha lawama Wizara ya Elimu kwa kufeli kuwaangalia na hata kuwafunza maadili watoto wao, wakidai kuwa muda mwingi wanafunzi hawa hushinda shuleni. Tunasema kwamba mtoto mweleavyo ndivyo akwavyo. So huenda kuwa ni wazazi hawakulinda watoto vizuri, hawakulelea kwa njia inayostahili. Because raundi unaona kwamba watoto wengi wamepata mimba, wamejifungua kwa sababu wazazi wao. Unajua sasa ukipea mtoto apate akuwe na raha yake, afanye kitu kinataka kufanya. Ndio maana sasa unapata shida nyingi imepatikana hapo kwa sababu ya wazazi wenyewe. To agree with her. Partially, we have to blame the parents, precisely because nowadays we don't do relationship with our kids anymore. You find we are more concentrated on what we can give to them than having a relationship with them. Because if you have a relationship with your child, you will get to know that this child has this problem, or maybe this child is feeling empty, so they're looking for love elsewhere. Hata hivyo, iwapo mkono wa sheria utachukua mkondo wa kuwakamata wahusika waliopachika mimba wanafunzi hawa, katika kipengee cha katiba, mtoto chini ya umri wa miaka 15 hana ruhusa ya kujihusisha na mapenzi, na hivyo basi ukihusika kimapenzi naye utapata kifungo cha miaka 15, huku anayehusika
na mtoto wa miaka 11 akipata kifungo cha miaka 20. Wizara ya Elimu mwaka huu imejitahidi kadri ya uwezo wake kuhakikisha hatma ya udanganyifu wa mitihani imeweza kutokomea. Ila kwa sasa kinachozuka ni kuwa mbali na hayo, idadi ya wanafunzi wengi wa kike wameweza kuripotiwa kujifungua, huku vidole vya lawama vikiweza kunyoshewa wazazi. Milia Kisienya, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, tukiachana na masuala hayo ya elimu na swala zima ambalo linatamausha watoto wadogo kupachikwa mimba, tusonge mbele. Aliyekuwa bingwa wa ndondi kitengo cha middleweight Conjestina Achieng amesafirishwa hadi mjini Nairobi kwa matibabu kufuatia kudorora kwa hali yake ya kiakili. Hatua hiyo inafuatia kanda ya video iliyozagaa katika mitandao ya kijamii iliyomwonyesha Conjestina akiwa katika hali ya kutamausha. Tazama. Poa. Tuko sawa sana. Shwari sana. Katika kanda hiyo ya video iliyowaghadhabisha wengi, bingwa huyo mwenye umri wa miaka 41 anaonekana akiwa katika hali ya ulevi na kuwa sasa amebaki kuwa omba mitaani. Hali hiyo ya kutamausha bingwa huyo wa masumbwi nchini ilipelekea gavana wa Nairobi Mike Sonko kujitolea kugharimia matibabu ya Conjestina katika kituo cha matibabu spesheli almaarufu rehab. Sonko vilevile ameahidi kumpa Conjestina kazi baada ya matibabu yake. Mcheshi chipukizi ambaye pia ni mkurugenzi katika halmashauri ya kupigana pombe na mihadarati NACADA alisema kuwa NACADA pia ilijitolea kunusuru hali ya Conjestina, akisema kuwa hali hiyo pia ilivutia huruma ya Rais Uhuru Kenyatta. Bingwa huyo aliweka Kenya katika ramani ya ulimwengu baada ya kutia fora katika mchezo wa ndondi ambao kwa muda mrefu ulisalia kuwa tasnia ya kiume. Masaibu ya Conjestina alianza mnamo mwaka 2010 alipolazwa katika hospitali ya kiakili ya Mathare baada ya kuonyesha dalili za kisonono ama depression. Anadaiwa kumfurusha mwanae na kutia moto vifaa katika kituo chake cha kufanyia mazoezi alichofungua mwaka 2009. Nyota ya Conjestina katika tasnia ya ndondi ilianza kung'aa mwaka 2002 alipompiku Naomi Wanjiku. Nyota yake ilizidi kung'aa hadi mwaka 2004 alipomnyeshea mvua ya masumbwi Fiona Tugume kutoka Uganda na kujinyakulia taji la WIBF middleweight. Baada ya kunyakua taji hilo, alikuwa bondia wa kwanza wa kike kutoka humu nchini na wabora zaidi barani Afrika na watano bora duniani. Na mtazamaji, natumai kwamba Conjestina ataweza kurejelea hali yake ya kawaida na akona hali ya sonona, depression ambayo inazidi kumkumba. Tusonge mbele. Hali ya kawaida imerejea katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta baada ya agizo kutoka kwa muungano wa wauguzi nchini NANA kuwataka wauguzi kurejea kazini. Katibu mkuu katika muungano huo Seth Panyako amekariri kuwa wameshirikiana pamoja na usimamizi wa hospitali hiyo ili kuwakubalia wauguzi kujiunga na muungano wowote. Resolutions have been made, and the resolution that has been made is that the ministry has given directive to Kenyatta National Hospital, one, that they allow the nurses of Kenyatta National Hospital to belong to the union of their choice. Number two, that the nurses who have resigned from the union in quotes, which they never joined, their resignation notices be accepted by Kenyatta National Hospital and be channeled through the office of the Deputy Director, Nursing Services. Huku wanahabari kote duniani wakiadhimisha siku ya kukemea dhulma dhidi ya wanahabari, utawala humu nchini Kenya bado unaonekana kutoidhamini taaluma ya wanahabari. Tishio la kukamatwa kwa wanahabari walioangazia taarifa za kuapishwa kwa kinara wa NASA Raila Odinga pamoja na kukamatwa kwa wakili Miguna ni baadhi ya visa ambapo uhuru wa wanahabari umehujumiwa. Hii hapa taarifa kamili. Oh, do not push him, sir. You are live on KTN News. Yes. Wanahabari nchini Kenya wamejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kukemea dhulma dhidi ya wanahabari. Licha ya katiba ya Kenya kuwapa wanahabari uhuru wa kujieleza, dhulma dhidi ya wanahabari zinaendelezwa. Serikali ya Jubilee kwa mara zaidi ya moja imeonyesha kutoridhishwa na wanahabari nchini, huku Rais Uhuru Kenyatta akiwadunisha peupe wanahabari. Sometimes it is very frustrating, when all you can do is hear about complaints, especially from our fourth estate. Unasikia mambo mengi huko kwa magazeti na mastori na nini. Niliwaambia zamani, tuangalie kazi.
gazeti itasema, TV, radio, nini. Mwishowe utalala, uamke kesho turudi kazi. Gazeti utaenda kununua nyama ufunge, story hiyo iishe. Mara zaidi ya moja wanahabari wanakabiliwa na changamoto za kutishiwa, kupigwa na hata kupoteza kazi. Wanahabari walipoangazia taarifa ya kuapishwa kwa kinara wa NASA Raila Odinga, walitishiwa kukamatwa, huku televisheni zikizimwa kwa siku 3. Maafisa wa polisi kwa wakati mwingine wanatumia nguvu kupita kiasi kwa wanahabari kutokana na taarifa wanazoangazia, kisa cha hivi majuzi kikiwa kukamatwa kwa wakili Jenerali Miguna. Sasa si nyinyi mzime hiyo mavitu yenu na muende. Kazi imekwisha. Agosti mwaka jana, mrengo wa NASA uliwashurutisha wafuasi wake kutotazama na kutonunua gazeti la Nation. We are telling people not to buy the Daily Nation or the Sunday Nation. We are also urging you not to watch NTV. Mtaka ukweli uliweke. Wangapi wamekubali? Kimataifa, mwanahabari Jamal Khashoggi aliuawa mwezi jana katika hali tatanishi mjini Istanbul, Turkey. Kisa hicho kikitajwa kwamba viongozi wakuu wa Saudi Arabia walimuona kama Muislamu mwenye tishio kubwa. Kufikia sasa mabaki ya Jamal Khashoggi bado hayajapatikana. Na taifa la Uchina limetangaza kuhalalisha utumiaji wa pembe za vifaru na mifupa ya chui, jambo ambalo limezua hisia mseto kutoka kwa washikadau duniani. Kenya imekashifu jambo hili kwa kile wanachodai kuongeza ulanguzi wa pembe za vifaru hivyo na kuhatarisha maisha na idadi ya vifaru nchini. Ode Francis na tathmini zaidi. Kenya kamwe haijakaribisha hatua ya China kuhalalisha ununuzi wa pembe wa vifaru. Katika taarifa iliyotumwa katika vyumba vya habari kutoka Wizara ya Utalii na Wanyamapori kuhusu hatua ya Uchina kuhalalisha ununuzi wa pembe za vifaru na mifupa ya chui milia. To lift the ban on domestic trade and use of products from endangered wildlife species is an alarming development. Kenya is just recovering from the poaching onslaught on our rhino and elephants, in addition to the new threat on pangolins as well. This unilateral change in commitment by the relevant authority in China should urgently be reconsidered with the ban on importation and domestic use reinstated. The government of Kenya shall be consulting the relevant authority in China on the matter immediately to reconsider their decision. Akidhibitisha madai haya kupitia runinga ya Ebru kwa njia ya simu, Mulei Mwia, mkurugenzi kitengo cha mawasiliano, alisema kuwa Kenya inapania kufanya mazungumzo na China kuhusu kutohalalisha pembe za vifaru. Japo China haijaelezea kiini haswa cha uamuzi wao, ni swala ambalo litaongeza ulanguzi wa pembe nchini na hata bara Afrika. Kufikia sasa chini ya vifaru 25,000 zimesalia bara Afrika, huku asilimia 96 yazo zikipatikana Afrika Kusini, Namibia, Kenya na Zimbabwe. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, mimi ni Ode Francis. Naam, kwa taarifa hiyo ya Ode Francis kuhusiana na taifa la Uchina kuidhinisha utumiaji wa pembe za vifaru, basi na nipamie fursa kupumzika kidogo, lakini usiende mbali manake tafsiri ya leo inakujia, alafu baadaye taarifa za biashara. Tafsiri ya leo, neno ni passion fruit. Passion fruit katika Kiswahili sanifu ni karakara. Mfano katika sentensi: tunda la karakara ni muhimu zaidi katika mtoto. Karibu mtazamaji. Sekta ya vileo nchini inaendelea kuimarika huku kampuni za mvinyo zikiendelea kutafuta mbinu za kuyakidhi mahitaji ya wateja wake. Hata hivyo, sekta hiyo ilikumbwa na changamoto sihaba mwaka jana kutokana na kipindi kirefu cha uchaguzi ulioshuhudiwa. Washikadau wanadokeza kuwa kunalo hitaji kubwa la mvinyo sokoni
Kulingana na Ann Mhoro kutoka kampuni ya mvinyo Afrika Mashariki, wateja wa tabaka mbalimbali sasa wanapokea mvinyo bora na nafuu, na ipo haja ya kampuni husika kupanua uzalishaji. The spirits industry in Kenya is going through a very exciting phase. We have been growing. The total industry has been growing year on year. Spirits are seen to be affordable. You can have fun drinking them. You can mix them, and that means that you can take them to your taste. Upanuzi huu ambao pia utangazia vileo tofauti ni fursa nzuri ya nafasi za kazi kwa maelfu ya Wakenya, huku miundo msingi pamoja na uwepo wa malighafi vikiwa nguzo kuu. We've had cases where you have illicit alcohol and you have people having health issues, going blind. How do we make sure the liquid within the bottles is of the best quality that consumers can get? And then how do we excite? How do we engage? How do we allow people to enjoy not just their alcohol, but their socializing moment responsibly? Licha ya kuwepo na ushuru wa 8% kwa bidhaa za petroli, wadau wanasema kuwa watahakikisha ugavi bora wa bidhaa katika maduka ya jumla na hata maeneo ya burudani ambayo yanazidi kuongezeka mitaani. I think for me taxation is necessary because it's the only way that the government can collect revenue, and we need the revenue to be able to get our infrastructure right, to be able to make sure that the country is electrified and developing at the right pace. What we do as a company is we always look for opportunities to optimize our cost of goods. Kampuni ya mvinyo nchini imeanzisha mpango utakaowapa wasanii kupata mafunzo ya muziki. Mpango huu almaarufu Battle for the Beats utawawezesha vijana walio na talanta kujiendeleza kimaisha kupitia muziki. Victor Muturi, Safu ya Biashara.